ఆఫ్ మున్సిపాలిటీస్ చూద్దాము. డిస్ట్రిక్ట్ ప్లానింగ్ కమిటీ ఏంటంటే ప్రతి స్టేట్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఒక డిస్ట్రిక్ట్ ప్లానింగ్ కమిటీ పెట్టాలి. టు కన్సోలిడేట్ ద ప్లాన్స్ ప్రిపేర్డ్ బై పంచాయత్స్ అండ్ మున్సిపాలిటీస్. వై? టు కన్సోలిడేట్ the plans prepared by panchayats and municipalities in the district, and to prepare a draft development plan for the district as a whole. The state legislature make provisions with respect to the following: the composition of such committees, the manner of election of members of such committees, the function of such committees in relation to district planning, the manner of election of the chairperson. The act ఏం చేస్తుందంటే 4/5 of the members of a district planning committee should be elected by the elected members of the district panchayat and municipalities in the district from among themselves. 4/5 అనే వాళ్ళు ఈ డిస్ట్రిక్ట్ ప్లానింగ్ కమిటీలో వాళ్ళ మెంబర్స్ ఎన్నుకోవాలి. ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ పంచాయత్ అండ్ మున్సిపాలిటీస్ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్ ఫ్రమ్ అమంగెస్ట్ themselves. The representation of these members in the committee should be in proportion of the ratio between the rural and urban populations in the district. Urban area, rural area the chairperson of such committee ఫార్వర్డ్ చేయాలి డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్కి. డ్రాఫ్ట్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్లు ప్రిపేర్ చేయడంలో ఈ డిస్ట్రిక్ట్ ప్లానింగ్ కమిటీ షల్ హ్యావ్ రిగార్డ్ టు మ్యాటర్స్ ఆఫ్ కామన్ ఇంట్రెస్ట్ బిట్వీన్ పంచాయత్స్ అండ్ మున్సిపాలిటీస్ ఇంక్లూడింగ్ స్పెషల్ ప్లానింగ్, షేరింగ్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ అదర్ physical and natural resources, the integrated development of infrastructure and environmental conservation, the extent and type of available resource, whether financial or otherwise. Consult such constitutions and organizations as the governor may specify. Metropolitan Planning Committee. Every metropolitan area shall have a metropolitan planning committee ఉంటుంది. డ్రాఫ్ట్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ చేయడానికి స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ప్రొవిజన్స్ చేస్తుంది. దీనికి ఈ కమిటీ ఎలా ఉండాలి, ఎలా మెంబర్స్ని ఎన్నుకోవాలి, ఇవన్నీ ఇంతకుముందు చూసాంగా సేమ్ అన్నట్టు. 2/3 ఇది మెట్రోపాలిటన్ ప్లానింగ్ కమిటీలో 2/3 ఏమో వాళ్ళలో వాళ్ళే ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ మున్సిపాలిటీస్ అండ్ చైర్పర్సన్స్ ఆఫ్ ద panchayats amongst themselves. A representation in this committee should be in proportion to ratio between population of municipalities and the panchayats in that metropolitan area. Chairpersons of such committee shall forward the development plan to the state government. Draft plan prepared here metropolitan committee matters of common interest between municipalities and the panchayats including coordinated spatial planning, sharing of water, the overall objectives and priorities set by the government of India and the government of the state, the extent and nature of investments to be made in the metropolitan area by agencies, ఇవన్నీ చూసుకోవాలన్నట్టు. సో ఇక్కడ ఓవరాల్గా మనం చూస్తుంది అంటే డిస్ట్రిక్ట్ ప్లానింగ్ కమిటీ, మెట్రోపాలిటన్ ప్లానింగ్ కమిటీ, డిస్ట్రిక్ట్ ప్లానింగ్ కమిటీ 4/5 ఏమో వాళ్ళలో వాళ్ళు ఎన్నుకుంటారు. 2/3 కూడా ఇక్కడ మెట్రోపాలిటన్ ప్లానింగ్ కమిటీ 2/3 అన్నట్టు. Continuance of existing laws and municipalities. Any state laws relating to municipalities shall continue to be in force until the expiry of 1 year from the commencement of this act. The state's new system of municipalities అడాప్ట్ చేసుకోవాలి 1 year లోపు. అది 1st June 1993 నుంచి 1 year లోపు. ఏమైనా ముందున్నవి అయితే 1 year తర్వాత అయిపోతాయి. బార్ టు ఇంటర్ఫరెన్స్ బై కోర్ట్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రల్ మ్యాటర్స్లో ఈ యాక్ట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇంటర్ఫరెన్స్ బై కోర్ట్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రల్ మ్యాటర్స్ ఆఫ్ మున్సిపాలిటీస్ బార్ చేస్తుంది. వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ ఎనీ లా రిలేటింగ్ టు ద delimitation of constituencies or the allotment of seat to such constituencies cannot be questioned in court. It further lays down that no election to any municipality is to be questioned except by an election petition presented to such authority and in such manner as provided by state legislature అన్నట్టు. 12th 18 ఫంక్షనల్ ఉంటాయి. Urban planning including town planning, regulation of land use and construction of buildings, planning for economic and social development, roads and bridges, water supply for domestic, industrial, commercial, public health, sanitation, conservancy and solid waste management, fire services, urban forestry, protection of the environment and promotion of ecological aspects, safeguarding the interest of weaker sections of society including the handicapped and mentally retarded. ఇట్లా చాలా స్లమ్ ఇంప్రూవ్మెంట్, అప్గ్రేడేషన్, అర్బన్ పవర్టీ ఎలివేషన్, regulation of slaughterhouses and tanneries, TANNERIES, public amenity, street lighting, parking lights, bus stop, public convenience,
vital statistics including registration of births and deaths, cattle ponds, prevention of cruelty to animals, burials and burial grounds, cremation ఇట్లా అవన్నీ చూడాలన్నట్టు. ఇప్పుడు ఒకసారి టైప్ ఆఫ్ అర్బన్ గవర్నమెంట్ చూద్దాం. టైప్స్ ఆఫ్ అర్బన్ గవర్నమెంట్ చూస్తే 8 టైప్స్ మెయిన్గా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వచ్చేసి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అనేది పెద్ద పెద్ద సిటీస్కి క్రియేట్ చేస్తారు. ఢిల్లీ, ముంబై, కోల్కతా, హైదరాబాద్, బెంగళూరు, ఇంకా వేరే ఇట్లవి. ఇవి స్టేట్స్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు వాళ్ళ యాక్ట్స్ ద్వారా, స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ద్వారా. యూనియన్ టెరిటరీస్లోనేమో పార్లమెంట్. There may be one common act for all the municipal corporations in a state or a separate act for each municipal corporation. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో 3 అథారిటీస్ ఉంటాయి. కౌన్సిల్, స్టాండింగ్ కమిటీస్ అండ్ కమిషనర్. కౌన్సిల్ అనేది ఒక డెలిబరేటివ్ అండ్ లెజిస్లేటివ్ వింగ్ ఆఫ్ ద కార్పొరేషన్. కౌన్సిలింగ్ అనేది డెలిబరేటివ్, ఇక్కడ డిస్కషన్ చేస్తుంది, అండ్ లెజిస్లేటివ్ వింగ్ ఆఫ్ ద కార్పొరేషన్. ఇందులో కౌన్సిలర్స్ ఉంటారు, ఎవరైతే డైరెక్ట్ పీపుల్ ఎన్నుకుంటారో, COUNCILLORS కౌన్సిలర్స్. ఇంకా కొన్ని నామినేటెడ్ పర్సన్స్ కూడా ఉంటాయి, ఎవరికైతే నాలెడ్జ్, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందో మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో వాళ్ళు. ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ద కౌన్సిల్ ఇంక్లూడింగ్ ద రిజర్వేషన్ ఆఫ్ సీట్స్ ఫర్ SCs, STs అండ్ ఉమెన్ ఈజ్ గవర్న్డ్ బై 74th అమెండ్మెంట్. కౌన్సిల్ని హెడ్ చేసేది ఎవరు? మేయర్. ఇది అసిస్టెడ్ ఎవరు? డిప్యూటీ మేయర్. ఈజ్ ఎలక్టెడ్ ఇన్ ఎ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఓట్స్ ఫర్ ఏ 1 year రెన్యూవబుల్ టర్మ్. 1 yearకే ఎన్నుకుంటారు మేయర్ని, అది రెన్యూవబుల్ టర్మ్ అన్నట్టు. ఈజ్ బేసికలీ అన్ ఆర్నమెంటల్ ఫిగర్ అండ్ ఎ ఫార్మల్ హెడ్ ఆఫ్ ద కార్పొరేషన్. ఈజ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ టు ప్రెసైడ్ ఓవర్ ద మీటింగ్స్ ఆఫ్ ద కౌన్సిల్. స్టాండింగ్ కమిటీ అనేది ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తారంటే ఫెసిలిటేట్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ ద కౌన్సిల్ని, విచ్ ఈస్ too large in size. They deal with the public works, education, health, taxation, finance and so on. They take decisions in their fields. మున్సిపల్ కమిషనర్ అనేటానే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి డిసిషన్స్ టేకెన్ బై కౌన్సిల్, స్టాండింగ్ కమిటీస్. రెండు తీసుకున్నది అని. స్టాండింగ్ కమిటీ అనేది ఒక చిన్న బాడీ అన్నట్టు. ఈజ్ ద చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ, చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ ఆఫ్ ద కార్పొరేషన్. ఇది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది, జనరల్గా IAS స్టేట్ గవర్నమెంట్ అపాయింట్ చేస్తుంది. ఇది మున్సిపల్ కార్పొరేషన్. మున్సిపాలిటీస్ అనేటివి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ టౌన్స్ అండ్ స్మాలర్ సిటీస్ కోసం పెడతారు. లైక్ ద కార్పొరేషన్స్ దే ఆర్ ఆల్సో సెటప్ ఇన్ ద స్టేట్స్ బై ద యాక్ట్ ఆఫ్ కాన్సర్న్డ్, ఇంకా స్టేట్ లెజిస్లేచర్ బట్టి ఉంటుంది. దీన్ని దే ఆర్ ఆల్సో నోన్ బై వేరియస్ అదర్ నేమ్. మున్సిపల్ కౌన్సిల్ అంటారు, మున్సిపాలిటీ అంటారు, మున్సిపల్ కమిటీ అంటారు, మున్సిపల్ బోర్డ్ అంటారు, బారో మున్సిపాలిటీ అంటారు, సిటీ మున్సిపాలిటీ ఇలా అంటారు అన్నట్టు. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లాగే మున్సిపాలిటీస్ కూడా 3 అథారిటీస్ ఉంటాయి: కౌన్సిల్, స్టాండింగ్ కమిటీస్, చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్, CEO. అక్కడనేమో కమిషనర్ ఉంటాడు, ఇక్కడ CEO చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఉంటాడు. కౌన్సిల్ అనేది డెలిబరేటివ్ అండ్ లెజిస్లేటివ్ వింగ్ ఆఫ్ మున్సిపాలిటీ. కౌన్సిలర్స్ ఉంటారు. కౌన్సిలింగ్ని హెడ్ చేసేది ప్రెసిడెంట్ ఆర్ చైర్మన్. కౌన్సిల్ని హెడ్ చేసేది ప్రెసిడెంట్ ఆర్ చైర్మన్. ఈస్ అసిస్టెడ్ బై ఏ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆర్ వైస్ చైర్మన్. వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆర్ వైస్ చైర్మన్ ఉంటాడు. మేయర్ లాగా కాకుండా సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ ఉంటుంది అండ్ ఈజ్ ద పైవట్ ఆఫ్ ద మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. అన్లైక్ ద మేయర్లా కాకుండా ఇది సిగ్నిఫికెంట్ రోల్ అయితే ఉంటుంది. ఇట్ ఇస్ ద పైవట్ ఆఫ్ ద మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్నట్టు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ప్రెసైడింగ్ మీటింగ్స్ ఆఫ్ ద హౌస్, తనకు కొంచెం ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ప్రెసిడెంట్కి ఒక చైర్మన్ ఒక వైస్ ప్రెసిడెంట్ వైస్ చైర్మన్కి కొన్ని పవర్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నట్టు. ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ కూడా ఉంటాయి ఇక్కడ మేయర్లో కాకుండా. స్టాండింగ్ కమిటీ వర్కింగ్ని ఫెసిలిటేట్ చేయడానికి పబ్లిక్ వర్క్స్, ట్యాక్సేషన్, హెల్త్ అన్నీ డీల్ చేస్తారు. చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఒక చీఫ్ మున్సిపల్ ఆఫీసర్, CMO ఈయన డే టు డే జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూసుకుంటాడు. స్టేట్ గవర్నమెంట్ అపాయింట్ చేస్తుంది. నోటిఫైడ్ ఏరియా కమిటీ అనేది 2 రకాలుగా క్రియేట్ చేస్తారు. ఒకటేమో ఏ ఫాస్ట్ డెవలపింగ్ టౌన్ డ్యూ టు ఇండస్ట్రియలైజేషన్ and a town which does not have to fulfill all the conditions necessary for the constitution of a municipality. 2 type of areas ని అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేయడానికి నోటిఫైడ్ ఏరియా కమిటీ క్రియేట్ చేస్తారు, NAC. A fast developing town due to industrialization and a town which does not have to fulfill
all the conditions necessary for the constitution of a municipality, but which otherwise is considered important by the state government. Since it is established by a notification in the government gazette, it is called a notified area committee. But which otherwise is considered important by the state government. ఏంటంటే ఒక ఫాస్ట్ డెవలపింగ్ టౌన్ ఉందనుకో ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వల్ల, అండ్ ఏ టౌన్ విచ్ డస్ నాట్ ఎట్ ఫుల్ఫిల్ ఆల్ ద కండిషన్స్ నెసరీ ఫర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఎ మున్సిపాలిటీస్కి ఇంకా అన్ని రూల్స్ సాటిస్ఫై లేదనుకో, కాకపోతే ఇంపార్టెంట్ అనుకో స్టేట్ గవర్నమెంట్కి, అప్పుడు ఒక నోటిఫికేషన్ పెడతారు, ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు ఒక నోటిఫికేషన్ ద్వారా. సో దీన్ని నోటిఫైడ్ ఏరియా కమిటీ అంటారు. త్రూ ఇట్స్ ఫంక్షన్స్ విత్ ఇన్ ది ఫ్రేమ్వర్క్ ఆఫ్ ద స్టేట్ మున్సిపల్ యాక్ట్, ఓన్లీ దోస్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ద యాక్ట్ అప్లై టు ఇట్ విచ్ ఆర్ నోటిఫైడ్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ గజెట్లో పెట్టిన చేస్తుంది అన్నట్టు. ఇది ఫ్రేమ్వర్క్ ఆఫ్ ద స్టేట్ మున్సిపల్ యాక్ట్ కిందకి వచ్చిన. ఇట్ మే ఆల్సో బీ ఇంట్రెస్టెడ్ టు ఎక్సర్సైజ్ పవర్స్ అండర్ ఎనీ అదర్ యాక్ట్. ఇట్స్ పవర్స్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వలెంట్ టు దోస్ ఆఫ్ మున్సిపాలిటీ, but unlike the municipality is an entirely nominated body, that is all the members of a notified area committee including the chairman are nominated by state government. Notified area committee lo andaru nominated annattu. Thus it is neither elected body nor a statutory body. ఇది ఎలక్టెడ్ బాడీ కాదు, స్టాట్యూటరీ బాడీ అంతకన్నా కాదు. టౌన్ ఏరియా కమిటీ ఇది అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ టౌన్కి అన్నట్టు. ఇది సెమీ మున్సిపల్ అథారిటీ అనుకోవచ్చు. లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ సివిక్ ఫంక్షన్స్ లైక్ డ్రైనేజ్, రోడ్స్, స్ట్రీట్ లైటింగ్ అండ్ కన్సర్వెన్సీ ఉంటుంది. సపరేట్ యాక్ట్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ వల్ల క్రియేట్ అవుతుంది. And other functions are governed by the act. It may be only elected or only nominated by the state government or partly elected and partly nominated ఇది అన్నట్టు. టౌన్ ఏరియా కమిటీలో గవర్నమెంట్ నామినేట్ అని చేయొచ్చు, లేకపోతే ఎలక్షన్లో పెట్టచ్చు. ఇది ఒక స్మాల్ టౌన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి ఉంటుంది. కొన్ని ఫంక్షన్స్ దీనికి ఉంటుంది. ఒక సపరేట్ యాక్ట్ ద్వారా కంటోన్మెంట్ బోర్డు మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫర్ సివిలియన్ పాపులేషన్ ఇన్ ద కంటోన్మెంట్ ఏరియా కోసం. కంటోన్మెంట్ ఏరియాలో సివిలియన్ పాపులేషన్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకు మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి. కంటోన్మెంట్ యాక్ట్ 2000 కింద కంటోన్మెంట్స్ యాక్ట్ 2006 కింద ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు. ఏ లెజిస్లేషన్ ఎనాక్టెడ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఇట్ వర్క్స్ అండర్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ. ఇది డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ కింద పనిచేస్తుంది. Thus, unlike the above 4 types of urban local bodies which are created and administered by the state government, కంటోన్మెంట్ మాత్రం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చూసుకుంటుంది. Cantonments Act of 2006 was enacted to consolidate and amend the law relating to the administration of cantonments with a view to impart greater democratization, improvement of their financial base to make provisions for developmental activities and matters connected with them. This act has repealed the Cantonments Act of 1924. ప్రజెంట్లో 62 కంటోన్మెంట్ బోర్డ్స్ ఉన్నవి. 4 కేటగిరీస్గా గ్రూప్ చేస్తారు పాపులేషన్ బట్టి. కేటగిరీ 1 అయితే 50,000 కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి, 2 అయితే 10,000 to 50,000 ఉండాలి, 3 అయితే 22,500 to 10,000 ఉండాలి, 4 అయితే బిలో 2,500 ఉండాలి. సో తగ్గుతుందండి, కేటగిరీ పెరిగే కొద్దీ పాపులేషన్ తగ్గాలి 50,000 నుంచి. కంటోన్మెంట్ బోర్డులో పార్ట్లీ ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఉంటారు, పార్ట్లీ నామినేటెడ్ మెంబర్స్ ఉంటారు. ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ వచ్చేసి 5 year టర్మ్కి ఉంటారు. నామినేటెడ్ మెంబర్స్ కంటిన్యూ సో లాంగ్ యాజ్ దే హోల్డ్ ఆఫీస్ ఇన్ ద సిట్యుయేషన్. ద మిలిటరీ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఆ స్టేషన్ని కమాండ్ చేస్తుంటారో తను ఎక్స్ ఆఫీషియో ప్రెసిడెంట్. మిలిటరీ ఆఫీసర్ ఎవరైతే కమాండ్ చేస్తుంటారో తను OFFICIO ఎక్స్ ఆఫీషియో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద బోర్డు and presides over its meetings. The vice president of the board is elected by elected members from amongst themselves for a term of 5 years. ఇంకా వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉంటాడు. ఇది ఎక్స్ ఆఫీసర్ ప్రెసిడెంట్ ఇనే, ఇంకోనే వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఉంటాడు. కేటగిరీ 1 కంటోన్మెంట్ బోర్డ్లో ఇవి ఉంటారు. ఎవరెవరు ఉంటారంటే మిలిటరీ ఆఫీసర్ ఎవరైతే కమాండ్ చేస్తుంటారో స్టేషన్ని, అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ ఇన్ ద కంటోన్మెంట్, ఏ హెల్త్ ఆఫీసర్ ఇన్ ద కంటోన్మెంట్, ఏ ఫస్ట్ క్లాస్ మెజిస్ట్రేచర్ నామినేటెడ్ బై ద డిస్ట్రిక్ట్ మెజిస్ట్రేట్ నామినేటెడ్ బై ద డిస్ట్రిక్ట్ మెజిస్ట్రేట్, 3 military officers nominated by the officers commanding the station, 8 members selected by the people of the cantonment area, chief executive officer of the cantonment board వీళ్ళందరూ ఉంటారు. The functions performed by a cantonment board are similar to those of municipality. These are statutorily organized. STATUTO are statutorily organized.
categorized into these are statutorily categorized into obligatory functions and discretionary functions. The sources of include tax and non-tax అన్నట్టు. ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ కంటోన్మెంట్ బోర్డుని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. He implements all the resolutions and decisions of the board and its committees. He belongs to the central cadre established for this purpose. ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ప్రెసిడెంట్ ఇస్తాడు, సెంట్రల్ క్యాడర్కి సంబంధించిన ఆయనే దీనికోసం ఉంటుంది. టౌన్షిప్ ఏంటంటే ఒక ఏదైనా లార్జ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీ ఉంది, పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఉందనుకో, వాళ్ళ స్టాఫ్కి వర్కర్స్కి ఇవ్వడానికి అదన్నట్టు. ద ఎంటర్ప్రైజ్ అపాయింట్స్ టౌన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ పెడుతుంది, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద టౌన్షిప్ చూడడానికి. ఈజ్ అసిస్టెడ్ బై సమ్ ఇంజనీర్స్ అండ్ టెక్నికల్ అండ్ నాన్ టెక్నికల్ స్టాఫ్. Thus, the township form of own government has no elected members. In fact, it is an extension of bureaucratic structure of the enterprise. Port trust. Port trust అనేటివి పోర్ట్ ఏరియాస్ లైక్ ముంబై, కోల్కతా, చెన్నై ఇక్కడ పెడతారు అన్నట్టు. To manage and protect the ports, to provide civic amenities. A port trust is created by an act of parliament. పోర్ట్ ట్రస్ట్ ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారు? పార్లమెంట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఎలక్టెడ్ నామినేట్ మెంబర్స్ ఉంటారు. చైర్మన్ వచ్చేసి చైర్మన్ మాత్రం అఫీషియల్ ఉంటారు. సివిక్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ మోర్ ఆర్ లెస్ సిమిలర్ టు దోస్ ఆఫ్ మున్సిపాలిటీ. స్పెషల్ పర్పస్ ఏజెన్సీ. ఈ స్టేట్స్ అనేటివి కొన్ని సెటన్ ఏజెన్సీస్ సెటప్ సెటన్ ఏజెన్సీస్ టు అండర్టేక్ డెసిగ్నేటెడ్ యాక్టివిటీస్ or specific functions that legitimately belong to the domain of the municipal corporations or municipalities or other local governments. అంటే ఏంటంటే ఫంక్షన్ బేస్డ్, నాట్ ఏరియా బేస్డ్. స్పెషల్ పర్పస్ ఏజెన్సీ అనేది ఫంక్షన్ బేస్డ్, నాట్ ఏరియా బేస్డ్. ఇది అన్నట్టు. దే ఆర్ నోన్ యాజ్ సింగిల్ పర్పస్, యూనిక్ పర్పస్ ఆర్ స్పెషల్ పర్పస్ ఏజెన్సీస్ ఆర్ ఫంక్షనల్ లోకల్ బాడీస్. సింగిల్ పర్పస్ అంటారు. టౌన్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ట్రస్ట్, అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీస్, వాటర్ సప్లై అండ్ సివరేజ్ బోర్డ్స్, హౌసింగ్ బోర్డ్స్, పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్స్, ఎలక్ట్రిసిటీ సప్లై బోర్డ్, సిటీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ బోర్డ్స్, ఇవన్నీ అన్నట్టు. సింగిల్ పర్పస్కి స్పెషల్ పర్పస్ ఉంటాయి ఫంక్షనల్ లోకల్ బాడీస్. ఈ ఫంక్షనల్ లోకల్ బాడీస్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన స్టాట్యూటరీ బాడీస్ లాగా యాక్ట్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ ఉంటుంది. లెజిస్లేచర్ ఉంటే స్టాట్యూటరీ బాడీసే కదా, ఒక డిపార్ట్మెంట్స్గా కూడా పెట్టవచ్చు ఎగ్జిక్యూటివ్ రిజల్యూషన్ వల్ల. దే ఫంక్షన్ as autonomous bodies and deal with the functions allotted to them independently of the local urban governments, that is municipal corporations or municipalities and so forth. Thus, they are not subordinate agencies to the special purpose agencies are not subordinate to municipal bodies. ఇప్పుడు మున్సిపల్ పర్సనల్ చూసుకుంటే 3 types of మున్సిపల్ పర్సనల్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి ఇండియాలో. The personnel working in urban governments may belong to any one of the all three. Separate personal system. ఈ సిస్టమ్ కింద ఈచ్ లోకల్ బాడీ అపాయింట్స్, అడ్మినిస్టర్స్ అండ్ కంట్రోల్స్ ఇట్స్ ఓన్ పర్సనల్. దే ఆర్ నాట్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ టు అదర్ లోకల్ బాడీస్. ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ వైడ్లీ ప్రెవలెంట్ సిస్టము. లోకల్ ఆటోనమీ అండ్ ప్రమోట్స్ అన్డివైడెడ్ లాయల్టీ ఉంటుంది. యూనిఫైడ్ పర్సనల్ సిస్టమ్. ఈ సిస్టంలో ఏంటంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ అపాయింట్స్ చేస్తుంది. సపరేట్ అంటే ఈ సిస్టంలో లోకల్ బాడీ సపరేట్గా చూసుకుంటుంది. యూనిఫైడ్ అయితే స్టేట్ గవర్నమెంట్ అపాయింట్స్ చేస్తుంది, అడ్మినిస్టర్ చేస్తుంది, కంట్రోల్ చేస్తుంది మున్సిపల్ పర్సనల్ని. స్టేట్ వైడ్ సర్వీసెస్ క్రియేట్ చేస్తారు ఫర్ అన్ని అర్బన్ బాడీస్కి. దే ఆర్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ బిట్వీన్ ద లోకల్ బాడీస్ ఇన్ ద స్టేట్. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు, ఉత్తరప్రదేశ్, రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది. ఇంటిగ్రేటెడ్ పర్సనల్ సిస్టమ్ ఏంటంటే ద పర్సన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ ద లోకల్ ఇద్దరు సేమ్ సర్వీస్కి పార్ట్ అవుతారు. Municipal personnel are the members of the state services. They are transferable not only between the local bodies in the state but also between local bodies and departments of a state government కూడా అవుతారు. ఇంటిగ్రేటెడ్ పర్సనల్ సిస్టమ్ అయితే బట్ ఆల్సో బిట్వీన్ లోకల్ బాడీస్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆఫ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా అవుతాడు. దస్ దెర్ ఇస్ నో డిస్టింక్షన్, ఏం లేదు లోకల్ సర్వీస్ అండ్ స్టేట్ సివిల్ సర్వీసెస్ అని. ఇది ఒడిశా, బీహార్, కర్ణాటక, పంజాబ్, హర్యానాలో ఉంది ఎక్కువ. The various national level institutions providing training to municipal personnel ఏవంటే ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ ముంబై 1927లో పెట్టారు. ప్రైవేట్ రిజిస్టర్డ్ సొసైటీ సెంటర్ ఫర్ అర్బన్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ న్యూఢిల్లీ 67లో పెట్టారు. నూర్ ఉద్దీన్ అహ్మద్ కమిటీ ఆన్ ట్రైనింగ్ ఆఫ్ మున్సిపల్ ఎంప్లాయీస్. రీజనల్ సెంటర్స్ ఫర్ అర్బన్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ కోల్కతా, లక్నో, హైదరాబాద్ అండ్ ముంబై. RRCUES set up in 1968 on the recommendation of Nuruddin
Ahmed Committee on Training of Municipal Employees, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అర్బన్ అఫైర్స్ 76లో పెట్టారు. ఉమెన్ సెటిల్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ 85లో పెట్టారు. మున్సిపల్ రెవెన్యూ, ట్యాక్స్ రెవెన్యూ, ద రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ద లోకల్ ట్యాక్సెస్ ఇంక్లూడ్ ప్రాపర్టీ ట్యాక్సెస్, ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్సెస్ ఇవన్నీ అన్నట్టు. నాన్ ట్యాక్స్ రెవెన్యూ ఏదైతే ఉంటాయో రెంట్ ఆన్ మున్సిపల్ ప్రాపర్టీస్, ఫీజ్ అండ్ ఫైన్స్, రాయల్టీ, ప్రాఫిట్స్ అండ్ డివిడెండ్స్, ఇంట్రెస్ట్, యూజర్ చార్జెస్ అండ్ మిస్లేనియస్ రిసిప్ట్స్. The user charges, that is payment for public utilities including water charges, sanitation charges, sewerage charges ఇవన్నీ అన్నట్టు. ట్యాక్స్ రెవెన్యూ అంటే సెస్ కూడా ఇస్తారు కొంచెము అట్లా అని. గ్రాంట్స్ కూడా ఇస్తుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్. డివల్యూషన్, ఫైనాన్స్ కమిషన్ ద్వారా వచ్చిన డబ్బులు కూడా లోన్స్ కూడా అర్బన్ లోకల్ బాడీస్ లోన్స్ తీసుకోవచ్చు. As well as financial institutions to meet their capital expenditure. They can borrow from the municipal institutions or other bodies only with the approval of state government approvalతోనే తీసుకోవాలి. సెంట్రల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ లోకల్ గవర్నమెంట్. సెంట్రల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ లోకల్ గవర్నమెంట్ ఇది 1954లో సెటప్ చేశారు. 263 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రకారం ఒక ఆర్డర్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ కింద ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఒరిజినలీ ఇట్ వాస్ known as a great central council of local self-government. However, the term self-government was found to be superfluous and hence was replaced by the term government in the 1980s. So Central Council of Local Government, Central Council is annattu till 1958 it dealt with both urban as well as rural local governments, but after 1958 it has been dealing with the matters of urban local government only. దస్ కౌన్సిల్ అనేది ఒక అడ్వైజరీ బాడీ. ఇందులో మినిస్టర్స్ ఫర్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉంటారు. అండ్ డిటర్మైన్స్ ద లోకల్ అండ్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ ఇన్ స్టేట్స్లో వాళ్ళు ఉంటారు. ద యూనియన్ మినిస్టర్ యాక్ట్స్ ద చైర్పర్సన్ ఆఫ్ ద కౌన్సిల్గా ఉంటాడు. కౌన్సిల్ అనేది ఒక అడ్వైజరీ బాడీ మాత్రమే. కన్సిడరింగ్ అండ్ రికమెండింగ్ ద పాలసీ మ్యాటర్స్ చేస్తుంది. ప్రపోజల్స్ ఫర్ లెజిస్లేషన్ పంపిస్తుంది. పాసిబిలిటీ ఆఫ్ కోఆపరేషన్ బిట్వీన్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్స్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తుంది. రికమెండింగ్ సెంట్రల్ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ చేస్తుంది. రివైవింగ్ ద వర్క్ డన్ బై ద లోకల్ బాడీస్ విచ్ ఇస్ ద సెంట్రల్ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్.